Hello, 5th graders. My name is Brandon, and today we're going to show you what is cool in 6th grade, signing up for band, orchestra, and choir. Hola estudiantes de quinto grado, soy Jasmine y hoy te mostraremos lo que es general en el sexto grado, inscribiéndose a la banda, orquesta y coro. As you watch this video, please listen for 3 instruments of which you like best their sound and circle them on your handout. Mientras estás mirando este video, escucha para los 3 instrumentos que te gustan más en el sonido y ciérralo con un círculo. Let's meet the orchestra instruments. Vamos a comenzar los instrumentos de la orquesta. This is Gabby, and she plays the violin. The violin is played by pulling a bow across the strings, causing vibrations to make the sound. Esta es Gaby y ella toca el violín. El violín se toca por jalando el arco por las cuerdas, causando vibraciones por hacer el sonido. This is Noah, and he plays the viola. The viola looks like the violin and is played in a similar way, but it has a lower sound. Esta es Noah y él toca la viola. La viola parece como el violín y se toca en una manera similar, pero tiene un sonido más bajo. This is Leona, and she plays the cello. The cello is larger than the violin and viola and is played sitting down. It makes a lower sound. Esta es Leona y ella toca el violonchelo. El cello es más grande que el violín y la viola y se toca sentado. Hace un sonido más bajo. This is Taylor, and she plays the string bass. The string bass is the largest in the string family and makes the lowest sound. Esta es Taylor y ella toca el bajo. El bajo es el más grande de la familia de cuerdas y produce el sonido más bajo. String instruments come in different sizes, such as quarter size, half size, 3/4 size, and full size. You will start with an instrument that fits you now and trade up as you grow until you will play a full size. Los instrumentos de cuerda vienen en diferentes tamaños, como tamaño 1/4, tamaño 1/2, tamaño 3/4 y tamaño completo. Comenzarás con un instrumento que se ajuste a ti ahora y cambiarías a medida que crezcas hasta que toques un tamaño completo. Here is how the string instruments sound together. Aquí es como los instrumentos de cuerda suenan juntos. This is Jasmine, and she plays the flute. The flute, which is made of metal, is a member of the woodwind family. The flute plays the high notes in the band. Esta soy yo, y yo toco la flauta. La flauta que está hecha de metal y es un miembro de la familia del viento de madera. La flauta toca las notas altas de la banda. This is Maria, and she plays the clarinet. The clarinet is made of wood and is also a member of the woodwind section. It produces sound by vibrating a single reed into vibration. Esta es María y ella toca el clarinete. El clarinete está hecho de madera y también es miembro de la sección de viento de madera. Produce sonido al vibrar una sola lengüeta en vibración. This is Josh, and he plays the alto saxophone. The alto saxophone is made of brass and is also a member of the woodwind family.
It produces sound by vibrating a single reed into vibration. Este es Josh y él toca el saxofón alto. El saxofón alto está hecho de latón y también es miembro de la familia del viento de madera. También produce sonido al vibrar una sola lengüeta en vibración. This is Clay, and he plays the trumpet. The trumpet is made of brass and is a member of the brass family. The trumpet produces sound by buzzing the lips. Pushing down the valves changes the pitches or notes the trumpet plays. Este es Clay y él toca la trompeta. La trompeta es de latón y es miembro de la familia del latón. La trompeta produce sonido al zumbar los labios. Al presionar los válvulas se cambian los tonos o las notas que toca la trompeta. This is Nathan, and he plays the horn. The horn is also a member of the brass family and also produces sound by buzzing the lips. Este es Nathan y él toca el corno. El corno también es un miembro de la familia del latón y también produce sonido al zumbar los labios. This is Jacob, and he plays the trombone. The trombone is another member of the brass family. It changes pitch by moving the trombone slide. Este es Jacob y él toca el trombón. El trombón es otro miembro de la familia del latón. Cambia el tono moviendo el dispositivo de trombón. This is Derek, and he plays percussion. If you want to play percussion, you will learn more than one instrument at the same time. In the 6th grade, you will learn bells and snare pad. The bells produce sound by being struck with mallets. Este es Derek y él toca el percusión. Si quieres tocar percusión, aprenderás más de un instrumento al mismo tiempo. En el 6º grado aprenderás campanas y el tambor afinable. Las campanas producen sonido al ser golpeadas con mazos. The snare drum produces sound by striking the drumhead with a stick. El tambor afinable produce sonido por golpear el tambor con un palo. Here's how the band instruments sound together. Aquí es como los instrumentos de la banda suenan juntos. Your voice is also an instrument. A choir uses their voices to sing different parts of a song. Tu voz también es un instrumento. Un coro usa sus voces para cantar diferentes partes de una canción. Here are the sopranos. Aquí están los sopranos. Here are the altos. Aquí están los altos. Shoshaloza, Kulezu Taba, Simela, Sipume, South Africa. Shoshaloza, Kulezu Taba, Simela, Sipume, South Africa. Here are the tenors. Aquí están los tenores. Shoshaloza, Kulezu Taba, Stimela, Sipume, South Africa. Shoshaloza, Kulezu Taba, Stimela, Sipume, South Africa. Here are the basses. Aquí están los bases. Shoshaloza, Kulezu Taba, Stimela, Sipume, South Africa. Shoshaloza, Kulezu Taba, Simela, Sipume, South Africa. Here's how all 4 parts sound together in a choir.
Aquí es como los cuatro partes suenan juntos en un coro. Shoshaloza, Kulezu Taba, Simela, Sepume, South Africa. Shoshaloza, Kulezu Taba, Simela, Sepume, South Africa. This is the only year you can begin an instrument. Don't miss your chance. Ese es el único año en que puede comenzar un instrumento. No pierdas la oportunidad. In most cases, you will be able to sign up to play an instrument in band or orchestra and sing in the choir. Go ahead and sign up for both and see how your schedule works out. En la mayoría de los casos podrán inscribirse para planear un instrumento en una banda o una orquesta en el coro. Por favor, regístrate para los dos para ver cómo funciona en tu horario. Most students rent their instrument from a local music store. However, we have ways to help you get an instrument as needed. La mayoría de los estudiantes alquilan sus instrumentos en una tienda de música local. Sin embargo, tienes maneras de ayudarte a obtener un instrumento según sea necesario. Band, orchestra, and choir meet every day as part of your encore schedule. Banda, orquesta y coro se reúnen todos los días como parte de sus clases especiales. Try-It Night instruments are on a first-come, best-fit-for-you basis. Some instruments are limited in number, such as the alto saxophone, percussion, cello, and string bass. Los instrumentos de la noche de probar están disponibles por orden de llegada. Evaluarnos cuál instrumento te acomoda mejor. Algunos instrumentos son limitados en número, como el saxofón alto, percusión, cello y bajo. We want everyone who wants to play an instrument to have the chance. ¿Quieres que todos los que quieren tocar un instrumento tengan la oportunidad? What instrument will you play? ¿Qué instrumento tocarás? Please circle the 3 instruments that you liked best their sound on your handout now. And don't forget about choir. Favor de poner un círculo alrededor de los 3 instrumentos que le gustaron más en su folleto. Y no te olvides del coro. The best way to choose your instrument is to come to Try-It and Sign Up Night. We hope to see you there. La mejor manera de elegir su instrumento es venir a la noche de probar. Nos vemos allí.